हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार और मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के प्रीवियस ईयर पेपर की, विच इज हेल्ड ऑन 5 फरवरी 2023, जिसका ये पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 17 है। असोल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वोमेन विद इंटेंट टू आउटगेज हर मॉडेस्टी अंडर आईपीसी इज विच काइंड ऑफ ऑफेंस। ये 354 का ऑफेंस है। ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ऑप्शन बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ऑप्शन सी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ऑप्शन डी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ऑप्शन सी is a correct answer because of 354 is a cognizable and non-bailable offense. Next, question number 18. A places man with firearms at the outlets of a building and tells Jad that they will fire at Jad if Jad attempts to leave the building. A is guilty of option A wrongful confinement, option B wrongful restraint, option C both wrongful confinement and wrongful restraint, option D none of these. Option A is a correct answer because A Jad wrongful confinement. It is a correct answer. Next, question number 19. The provision of plea bargaining under chapter 19 A of CRPC are not applicable if the offense is committed against a child below the age of option A 12 year, option B 14 year, option C 16 year, option D 18 year. Option B 14 year is a correct answer. Next, question number 20. Section 125 of Criminal Procedure Code is secular in character was observed in which of the following cases? ये केसेस हैं। ऑप्शन ए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन बी अर्नेश कुमार केस, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ऑप्शन डी सालवे वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन सी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. It is a very famous case on the maintenance 125 CRPC to 128 CRPC. Next, question number 21. Who has the power of summary trial of a case? Option A Chief Judicial Magistrate, option B Metropolitan Magistrate, option C any magistrate of first class especially empowered by the High Court, option D all of these. ये option A, B, C all are empowered for summary trial. So option D is a correct answer. Next, question number 22. Which sections deal with the process to compel appearance under Code of Criminal Procedure? ये प्रोसीजर होना था। ये ऑप्शन ए सेक्शन 61 टू 90, ऑप्शन बी सेक्शन 154 टू 173, ऑप्शन सी सेक्शन 211 टू 219, ऑप्शन डी सेक्शन 274 टू 282. Option A is a correct answer because the summon person appear in the court and it is the procedure to compel the appearance. So option A is a correct answer. Next, question number 23. An offense for which a police officer may arrest
A person without warrant is known as option A non-cognizable offense, option B cognizable offense, option C bailable offense, option D none of these. Option B is a correct answer because if person commits the cognizable offense, then the police officer can arrest the person. Otherwise, in a non-cognizable offense, the police officer after permission of the magistrate can arrest the person. Next, question number 24. In a summons trial case instituted on a complaint wherein the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entitle option A discharge of the accused, option B acquittal of the accused, option C either discharge or acquittal depending on the fact and circumstances of the case. Option D none of these. Option B is a correct answer. After death of the complainant, the person will acquittal. Uh, so option B is a correct answer. Next, question number 25. Suppose FIR is not registered by the station house officer, yani SHO. What are the options that the complainant कंप्लेंट हैज़ किस तरीके से कंप्लेंट होगी कंप्लेंट ऑप्शन ए अप्रोच सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करेगा ऑप्शन बी अप्रोच मजिस्ट्रेट बाय फाइलिंग प्राइवेट कंप्लेंट एक प्राइवेट कंप्लेंट के द्वारा मजिस्ट्रेट को अप्रोच करेगा ऑप्शन सी नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं ऑप्शन डी बोथ अप्रोच सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस and approach the magistrate by filing private complaint. So option D is a correct because of first the person, the complainant will approach to the superintendent. Then he will approach or he will register in 156 clause 3 under complaint to the magistrate. So option D is a correct answer. Next, question number 26. Any police officer making an investigation under section 160 of CRPC cannot require